Ni aje leo nataka tuongelee Premier League. Kuna sewana team. Hii ligi ni tamu sana. Sijui kwa nini una team. Hopefully nikiintroduce kwa hizi team zenye najua zinaweza shinda hii ligi. Utapata ka team. Basi tuanze video. Na msisahau kuacha ka like na kusubscribe. Tuanze video basi. We will start with the new kid on the block of football relevancy, Newcastle United, who are arguably the best improved team in the Premier League. Wanavalianga jezi ya black and white. Wanakaka referee ya WWE. Thanks to the Saudi Arabia, this team is the most improved. They are funded by the Saudi Wealth Fund, which is one of the richest organizations. Let's say it's very rich. It's very, very, very rich. There's a lot of controversy surrounding the Saudi Arabia, but here to see for another video. The owners wasted no time. They had the new manager, Eddie Howe, who started spending money in the transfer market. While he brought Bruno Guimaraes, Kylian Trippier, Nick Pope, and also somehow Dan Burn, who looks solid. Wao wote wanakaa solid like Newcastle. Pia tufai kusahau alisahau wonder kid Alexander Isak, who is probably going to be the best striker this season, and also is very young and a show promising. Ako levels za karibu Erling Haaland, lakini yesi Erling Haaland obviously. Okay, atufai kusahau ni wajali gangani hivyo wale manage kufika top 4 last season, and also that means watacheza Champions League. Their group in very tough. Nasema in Newcastle they're the next Man City kwa sababu they are funded by oil money obviously. Also pia tufai kusahau Man City ilikuanga kama Newcastle kitambo. Ilikuwa inajulikana, ilikuwa ina fight relegation, then all of a sudden ikakuwa one of the best teams. So kama una team naweza ku advise wingi Newcastle. Newcastle is actually one of the best teams ambayo inakuja kuongezea ina mafans wengi. So ili uingie sasa useme I'm among the founders, unaona? Unajaje na kupea. So ingia Newcastle side utakuwa kitwa the Magpies, hiyo ndio league team yao. Na pia usisahau pakofiti, wanacheza vizuri kushinda watu wengine wanakuwa na manywele. So acha tuone. Actually in the next 3 years naona akishinda Premier League ama a major trophy. Na sijui kama atakaa na Eddie Howe sana juu obviously sasa hivi wenye wameanza Premier League kuna venye kuna maneno, lakini we will see. Okay, let's go to the next team. Tottenham, the big team which is not a big team. Let me explain. Tottenham, they are a strong team, but they have no trophies to show that they are strong. I don't know if you understand. Since I started watching football, I can see Tottenham are a big team because they always content to be among the big teams. I don't know if you're getting me. Like, they always appear in final stages of competition like Champions League, Carabao Cup, and also the Premier League. They often make a lot of noises, you know? Kind of like some teams which we are going to come to, but they haven't won anything major, but they are a big team. Yeah, they are a big team. Also, fun fact, Victor Wanyama played for Tottenham. Najua kuna watu wajui hiyo kitu. Nani mwacha pia. Victor Wanyama alikuwa anacheza hiyo team. Actually, I think so. Victor Wanyama is only Kenyan who played in the Premier League, if I'm correct. Yeah, alichezea Tottenham na Southampton, lakini mostly sisi zote tunajua alichezea Tottenham. Also Tottenham tunajua kuna hiyo jogo kwa hiyo crest yao, si unaona jogo ni mimi ama ni nani anafikiria watu walichukua kuku juu wanapenda kuku. Maybe ni mimi alichukua kuku juu wanapenda kuku. So haleluya, kuna timu yenu hapo. Yeah, last season Tottenham hawakuperform vizuri, walikuja number 7. Actually walishikilia tu na Harry Kane. So ukifikiria tu Tottenham fikiria Harry Kane. Let me just bust that bubble kwa sababu Harry Kane ametoka Tottenham. Yeah, Bayern Munich walimchukua. Yeah, so sad. Yeah, najiuliza wamecholiwa Harry Kane, so atakuwaje wakali? Tottenham ndio wakali juu venye niliwaambia coach wao Postecoglou ni mkali. Yeah, Postecoglou anakaa anawasaidia vizuri juu hii season wameanza vizuri, atakaa na Harry Kane. So
So naweza kuambia support Tottenham, lakini ujua hatashinda kitu. Usisahau hawajaishinda kitu na sidhani kama ataishinda kitu. Hili kitu niko sure, yani kitu naweza kugarantii kwa football, Tottenham itaishinda kitu. What do we think of Tottenham? What do we think of shit? Thank you. Yeah, kama unataka kusupport Tottenham unaweza support, lakini ujue utashinda kitu. Na pia unaweza subscribe kwa YouTube anaitwa Expression Oozing. He's actually the funniest YouTuber najua, and also is a big fan of Tottenham. Ukimfuatilia utafuatilia Tottenham vizuri, na pia Tottenham unaweza fuatilia YouTube channel yao. Yeah, let's go to the next team. Wanavalianga dread. Chelsea, the guys who wear blue. The team known for having a lot of fans who are the drivers in Kenya. And oh my, the mighty have fallen. It's an absolute train wreck at Chelsea. They are the ones who are owned by Roman Abramovich, the Russian oligarch. Under his leadership saw Chelsea be the team that we all know today. He invested in the club wisely and is in his 18-year run. The war in Ukraine happened, so Abramovich was sanctioned by the UK government, forcing him to sell Chelsea. Then a consortium led by Todd Boehly came and bought Chelsea. And then the train wreck began. So it is a shit show. The ownership, I'm not going to lie to you. Yeah, they fired Thomas Tuchel, who led Chelsea to win the 2021 Champions League. Dumb American. This guy is truly dumb. An American should never run a Premier League club. Let me prove to you using Todd Boehly. He has spent a sum of £611 million in a calendar year. Imagine, in a calendar year. And Sai, as we are talking, he has spent over £1 billion in Chelsea FC. And let me say, money cannot solve everything in football. You have to be wise. You have to know how a football club is run. Imagine in his tenure, he has hired 4 coaches. That is not a good sign, totally. He has hired an excess of players. We had players last season sitting on the floor in the halls of the changing room because they have less space in the changing room. This should be somehow illegal, but somehow it's legal. Yes, they have offloaded their players now, but still, I'm not going to lie. Chelsea fans have not enjoyed this football season. For last season, they were number 12, not number 6, sorry. And now, the future does not look bright. They have, in this Premier League season, they have rather sides that great, and the future does not look bright because they have a coach who is just a wannabe. I have no faith in Pochettino. He hasn't won anything major in his career, and also he struggled with PSG. Yes, he won something with PSG, but still he struggled. And he had Mbappe, Neymar and Messi in his roster. Please, don't try to convince me. Pochettino is not a good coach. Chelsea, the house is on fire. Please, get out of Chelsea. If you're a Chelsea fan, get out of Chelsea. Na watu wa Nduthi, msipandishe fare. Tafadhali, naomba msipandishe fare. Najua hii maneno inauma. Najua inauma mtu ambaye kuambia hivi, lakini Chelsea kuna shida. Acha tuingie kwa Liverpool next. Liverpool, they were a sleeping giant, but in 2015 Jurgen Klopp alikuja akawaamsha. His cool personality and tactical genius turned the team into an unstoppable force until of recently. Let me explain your glory period yao. Walishinda Champions League 2019, Premier League 2020, and actually wao ndo wanang'ang'ana na Man City kwa hii Premier League. Yeah, fun fact, LeBron James anaona a part ya Liverpool. Unfortunately, tactics za Klopp last season hazikuingiana vizuri. Defense yao ilikuwa inapatikana. Trent Alexander-Arnold is the worst right back at defending. Don't get me wrong, he's one of the best in attacking right backs,
but defending ako very weak. Van Dijk last season ako anaingiana vizuri, afu Joe Gomez hizo memes za Ice Spice msisahau lakini the blood is a joke. Tusisahau Joe Gomez ni joke. Afu last season alipoteza Sadio Mane na David Origi, they are actually one of the best players walikuwa Liverpool. Afu pia Diaz aliumia last season, so haikuwasaidia. Salah kwa na slap penye uslap. Afu Darwin Núñez, this man is a joke. Si imagine watu walikuwa wanamcompare na Haaland, lakini I think kuna great potential to get a 2-time atakuwa mzuri. So Liverpool sio kwa rebuild, ile midfield yao ile watu wazee wameshatoka, na Ederson, Fabinho wameenda, wameingiza watu wamechangamka kama Alistar hapo na Szoboszlai injili ni ngumu sana. Tunasema hii rebuild inakaa vizuri, and also this season wameanza vizuri. As a Man United fan, sipendi kuongelea Liverpool vizuri juu inaniumanga deep down na nyuma, kwa sababu Liverpool ni rivals wa Manchester. Watu walitupiga 7-0 last season. So fun fact, chukua Liverpool lakini unajua utakuchukia. Manchester United, my team, the team for the strong-minded, strong-willed, because Manchester United is not that good. Yeah. Many of you know Manchester United is the best team in the Premier League. Yeah, we were. But lately, we are not the best team in Europe and also in England. We are actually the second best. No, we're not actually second best. We're actually that best. No, fourth best. Actually, let me just give you a gist of Manchester United. So last season, we brought in Erik ten Hag, who saved us from the Shadow Realm. Yeah, Shadow Realm. We were actually not that good. The Dutch Eisenhower, we should actually let him cook. Last season, he did miracles. He won us a trophy, which we were in a drought. We haven't won a trophy in the last 6 years. He won us a trophy. He also brought us into the top 4. That's something great that he achieved. And they also handled the Ronaldo incident well. Many fans, we don't like to talk about it, but he handled it well. He also benched the abomination of a defender, Harry Maguire, and also he stripped him of his captaincy. Yeah, Maguire is not the captain anymore. Previous signings zake ziko sawa. Casemiro, Martinez walikuwa standard vizuri, walisaidia Manchester United maandiko sahihi. Kasi Casemiro sijui, kasi Martinez akiana sijui. So hii window amesign Onana na amesign pia Mason Mount na pia Rasmus Højlund. So unfortunately tulitoa De Gea na ka replace na Onana. Friend pia ametoka, kitu cha nyuma sana. Hii safari nini? So Rasmus Højlund ameingiza juu anakaa kama Haaland, si Haaland, lakini tumpe 2 time. Ata adapt. Na fair tusifai kusahau alitaje kijana Real Madrid Vinicius Junior. Alipewa time akagrow, so let's give him time to grow. Also let's give Anthony time to grow. Although kuna scandal ya Anthony tutaiongelea baadaye, lakini kuna scandal very serious. Okay. Best team in London. Yes, London is red. London is a squad comprising of youngsters. Actually, they have the youngest squad in the Premier League. Oh, sorry, second youngest. Burnley ilikuwa promoted. Also, wako na Bukayo Saka, the best youngster I've seen. Actually, alishinda award juzi juu alikuwa best youngster. Also, wako na Brazilian Martinelli, aka Neymar Martinelli. Yeah, sikuzi namkumpingi ka Neymar juu mse ni mkali ka Neymar design yake. Also kuna coach, one of the youngest coach in the Premier League, Mikel Arteta. Yeah, huyu ni protege wa Pep Guardiola. Tutaongelea Pep Guardiola later. So Mikel alisaidia Arsenal kushinda FA venye aliingianga. And also hii season yenye imepita aliwasaidia kufika number 2. Walikuwa washinde ligi lakini walijaribu sana. So Arsenal walikuwa number 1 last year for 248 days.
and then in the last minute they bottled it. Hadi sijua walibottle aje. Mimi nilikuwa nashangilia Arsenal washinde hii ligi, lakini wakaamua tu kwa niangushe. Alafu pia mafans wa Arsenal ni watu wengine wanakuwa na mdomo nyingi sana. Watu wa Arsenal. Lakini all in all Arsenal wako sawa. Siwezi ongelea vibaya kuhusu Arsenal, mafans wake ndio niko na shida na wao. Tunasema Arsenal in the future wanakaa kama wanapika kitu. Na also kama na team chukua Arsenal wako sawa, fika kitambo, and they are better than Manchester United in fact. Kuna nini na mimi mtu wa Manchester United, mimi kubalingi kushindwa. Arsenal ndio wakali kutushinda at this moment. So na kama mtu wa Chelsea bali Arsenal ni kali. Juu sidhani kama Chelsea shipiga Arsenal. Na pia Arsenal ni sahi iliwapiga vibaya sana, na pia mkicheza na mtapiga vibaya sana. Hebu tuingie kwa Man City. Manchester City, there are no words to describe how great Manchester City are. This is the most well-run team. They have won the Premier League in a row 3 times. Actually, in the last 6 Premier League seasons, they have won 5 out of the last 6. They are the best team in Europe currently, and actually in the world. Not in the world. Wana manager the greatest coach ever, Pep Guardiola, and also wakona the greatest player in the world currently, Erling Haaland. This man is not a man. This is a beast. Core i9, ini machine, ini laptop, ini processor. Actually, last season alishinda triple, 3 trophies in a season. The last team ilishinda 3 trophies in a season ni Manchester United in 1999. Imagine 1999, alafu Man City inakuja inashinda. Wakavuja record ya Manchester United. Na very soon naona akivuja record ya Manchester United ya 20 trophies, because this team is just well run. Although kuna allegations za kucheat. Yeah, kuna charges walipuliwa. Acha tuone venye zitaenda. Hopefully wafaindiwe guilty juu mimi sitaki kuvunja record ya Manchester United. Yeah, poleni watu wa Man City. Nizeni, lakini mimi nataka mkue guilty juu sitaki mvunja record yetu. You are just that good. I'm just jealous. Yeah, actually recruitment yao iko very strong. Unapata player mkali akitoka ka Aguero wanaingiza Haaland. Fabinho akitoka wanaingiza Rodri. Company akitoka wanaingiza Diaz. In short, recruitment yao it is the best. We actually na envy when Man City are running, kwa sababu is actually the best team in the Premier League. Kama una team, hii ndio team inaweza kuambia. Actually ni mtu akiniambia, bro, natafuta team, chukua Man City. Man City ni kali. Hii ndio team inaweza kuambia band wagon, kwa sababu kila saa kicheza watashinda. Show kila weekend ukiingia uangalie game ya Man City watakuwa wakishinda. Yeah, chukua Man City. They are that good. And it pains me. Please. Ukichukua Man City, sitakuwa nikikupenda kama Liverpool. Yeah. Kama ni fan wa Man City na Liverpool, mimi na wewe tuelewane. Lakini pia nakupenda juu tunapenda Premier League zote. Yeah, sasa basi to conclude the video. In conclusion, tunasema hii Premier League is the best league yenye tu wazungu wametuletea. Najiuliza hii Premier League nitaiona aje? Unaweza angalia kwa DStv ama Go TV, lakini ina depend on mfuko yako. Kama una kakitu unaweza ndio uangalie kwa bar ama kwa hizi masinema. Kwa 90 minutes tu unaenda tu na kitu tu chini unaangalia game, ama kama una time ya kuangalia 90 minutes unaweza angalia hizo team kwa YouTube. My advice ni usilipe DStv. Enda tu kwa pub uangalie. Juu ukiangalia huko kuna masupporters, alafu tunajua atmosphere ama supporters. Hapo ongezea ukiwa na supporters wanaweza kusaidia kuchagua, ujue maplayer vizuri, ujue team inaendelea aje. Na pia ukiendelea kwa mapub na nini, una support local businesses. Yeah, pia unapata na new fans, unapata na new people. Na huwezi kuwa na kama team yenu imepoteza, at least uko na watu wa kulia na wao na kuomboleza na wao. Yeah, that's all for today. Msisahau ku leave a like, mcomment hapo chini, mshare kiwezekana. Alafu mpige comments hapo ni improvements zenye naweza make kwa video. Asanteni sana. Dream on people, dream on.